Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Bursa saham di berbagai negara akhirnya pulih setelah sempat terjun bebas dengan kenaikan signifikan angka pengangguran di Amerika Serikat yang menguatkan kekhawatiran terjadinya resesi. Tapi analis dan investor mencermati masih banyak faktor domestik dan luar Amerika Serikat yang memicu pasar tetap alami volatilitas tinggi. Berikut kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Data ketenagakerjaan terbaru di Amerika Serikat kembali menguatkan saham di Wall Street. Setelah data awal bulan Agustus memicu kekhawatiran soal terjadinya resesi ekonomi. Data mingguan dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pemohon tunjangan pengangguran turun signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Our employment data is always backward looking, and we're all reacting, trying to look forward. And that's difficult. But the unemployment claims come out a lot more often, and so they feel like they give us a better pulse of the moment. Kekhawatiran soal resesi sempat memicu terjun bebas harga saham dari New York hingga Tokyo. Investors are still very sensitive to any negative news that may come in the upcoming days. And even though that the U.S. recession risk may be largely exaggerated, however, there are still other type of uncertainties around the world. For example, the geopolitical situation in the Middle East. So yes, I think the market will likely to stay volatile. Right now, we think we're in for a bit of a volatility the rest of the year. We still have the election to come up. Interest rates have not been cut as of yet. We think a lot of people's portfolios right now are getting a little bit out of whack. Sejumlah pimpinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve telah mengisyaratkan pemotongan suku bunga segera dilakukan dengan terbitnya berbagai indikator laju inflasi yang telah memuaskan The Fed karena inflasi semakin mendekati target sebesar 2%. Indeks harga konsumen lalu rujukan utama The Fed yaitu indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi semuanya mengindikasikan laju inflasi di Amerika Serikat telah mulai terkendali. Pada saat yang sama kondisi ketenagakerjaan sedikit meresahkan. Dan ini menguatkan dugaan bahwa The Fed hampir pasti mulai menurunkan suku bunga acuan mulai September. Sebagian pelaku pasar bahkan khawatir The Fed lambat bertindak dalam menurunkan suku bunga acuan. What's troublesome is that on the one hand, the Fed is understandably saying they want to see the data. However, once they see the data, it's too late. It's almost like the large tanker that ran into the bridge in Baltimore Harbor. By the time they knew that the thing was out of control, there was nothing they could do to avoid hitting the bridge and hitting the pillars. So what the Fed gets paid big money to do is to correctly anticipate things that aren't known yet. Karena penurunan suku bunga pada September sudah hampir dipastikan, pertanyaan analis kini beralih ke besarnya pemotongan. Akankah 25 basis poin seperti perkiraan selama ini? Atau The Fed harus lebih agresif dan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin alias 0,5%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tingkat kematian akibat tenggelam terus meningkat di Amerika Serikat. Namun sebuah LSM berikan pelajaran renang gratis kepada anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York, tak hanya agar bantu kurangi angka korban tenggelam, namun sekaligus jadi sarana pengembangan kemampuan yang positif. Berikut kita simak laporan Randy Wicaksana dari VOA. Ini adalah tahun kedua Kiara Knight ikut program belajar renang gratis di New York. Semasa kecil, ia pernah nyaris tenggelam. I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money. This is free, so, you know. Kiara, 21 tahun asli dari New York. Dia jadi salah satu peserta kelas intensif 6 minggu LSM bernama Rising Tide Effect, yang menawarkan kelas renang ke komunitas kurang terlayani di kota New York. Kematian akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahunnya dari 2020 hingga tahun 2022 jika dibandingkan 2019. Menurut Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, Kate Cross dirikan Rising Tide Effect untuk kurangi angka ini. And as a New Yorker, it breaks my heart. It makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them.
Murid Kate juga dapatkan manfaat lain selain renang di kolam publik. Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool, and Thursdays we go to the beach 67 to learn how to surf and stuff, and learn how to be immune to the ocean water instead of the pool water, because the pool and the ocean are two different things. Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO sebut setiap jam rata-rata 26 orang meninggal karena tenggelam. I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is, and B is as easily preventable. Bagi Kiara Knight, pengalamannya di Rising Tide Effect tak hanya soal meningkatkan kemampuan renangnya, namun juga kemampuan lainnya. Being here, you're open to a lot of opportunities. Here, we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, without having to pay any money. Program ini menyasar anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. A lot of the youth, especially the ones that are in our groups, who are coming from really intense gun violent neighborhoods, need to have access to this piece. And if they can just experience the joy in the pool, the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC, menyebut penyebab kematian utama dari anak-anak usia 1-4 tahun adalah tenggelam. Sementara data dari USA Swimming Foundation menyebutkan bahwa rata-rata anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi ke bawah tidak memiliki kemampuan untuk bisa berenang. Dari Queens di kota New York, saya Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.